Dear student, next question is exercise 4.4. In that third question, using cofactors using cofactors of E of elements of second row evaluate delta is equal to 5 3 8 2 0 1 1 2 3 1 2 3. Question: using the cofactor of the elements of second row, evaluate delta is equal to 538 201 123. ಹೌದಾ? Here write down given delta is equal to 538 201 123 is equal to the elements are A11 A12 A13, that is, and A21 A22 A23, this is A21. Similarly, A31 A32 A33. Then by using the second row, I am evaluating, this is second row, then delta is equal to second row elements are A21 into cofactor of A21 plus second element is A22 into cofactor of A22 plus third element is second row third element is A23 into cofactor of A23. Now here A21 is equal to A21 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ, and cofactor of A21 is equal to capital A21 is equal to cofactor of A21 is equal to minus 1 to the power of 2 plus 1 into minor of 21, that is A21 is equal to minus 1 to the power of 2 plus 1 is 3 minor of 21 ಅಂದರೆ deleting the second row and first column. If I am deleting second row and first column, we will get 3823. The minor elements is 3823, that is A21 is equal to minus 1 to the power of 3 ಅಂದರೆ ಇದು ಆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ -1 ಪವರ್ ಆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, ಈವನ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಡೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 3 9 minus 8 2 16, that is A21 is equal to -1 into 16 minus 9 is -7, that is -7 into -1 is -7 into A21 is equal to cofactor of A21 is equal to -1 into -7 is +7. Now second element A22 is the element of A22 is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. Then cofactor of A22 is equal to capital A22
is equal to minus 1 to the power of 2 plus 2 minus 1 to the power of 2 plus 2 into minus 1 to the power of 2 plus 2 into minor of 2 2 అవుతానే కోఫాక్టర్ ఫార్ములా a22 is equal to minus 1 to the power of 5 plus j into minor of minor of mij, that is cofactor of a22 is equal to minus 1 to the power of 4 into minor of m22. Andre deleting the second row and second column, if I am deleting the second row second column, I am getting 5813, that is 5813. Now a22 is equal to minus 1 to the power of 4 ಅಂದರೆ the value is ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ e1 ಇದೆ, ಪವರ್ e1 ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 5 3s are 15 minus 8 into 1 is 8, that is a22 is equal to 1 into 15 minus 8, 15 minus 8 is 7, that is a22 is equal to 7, 7 into 1 is 7. Now last element is a23, the value of a23 is 1, a23 is 1, then cofactor of a23 is equal to capital A23 is equal to minus 1 to the power of 2 plus 3 into cofactor of minor of a23, that is minus 1 to the power of 2 plus 3 is 5 into minor of m23, that is a23 is equal to minus 1 to the power of 5 into minor of 2 3, deleting the second row and third column. If I am deleting the second row and third column, I am getting 5312, that is iದ್ರ ಪವರ್ a23 is equal to ಪವರ್ ಆಡಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, minus 1 into 5 2s are 10 minus 3, that is a23 is equal to minus 1 into 7, that is a23 is equal to minus 7. Now evaluate a22 value plus 7, a21 value 7, okay, then delta is equal to ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ a21 cofactor of a21 plus a22 into cofactor of a22, a plus a23 into cofactor of a23. Now delta is equal to a21, the value of a21 is 7, sorry a21, so the element of a21 is 2 into cofactor of a21 is 7 plus the value of a22 is 0 into the cofactor of a22 is 7 plus the value of a23 is 1, the value of a23 is 1, the cofactor of a23 is minus 7, then delta is equal to 14 plus 0 plus into minus 1 into 7 is 7, therefore delta is equal to 7, the value of delta is plus 7. Write down and also check your answer, write down and also check your answer. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ fourth question Fourth question. Fourth question is
Fourth question, using cofactors of elements of third column evaluate delta is equal to 1 1 1 x y z zx xy yz zx xy. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗಿವನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 1 1 x y z xy yz zx xy yz zx xy is equal to 1 1 1, sorry, general formula is a1 a12 a13 a21 a22 a23, similarly a31 a32 a33 a13 a12. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ a13 ಇಂಟು cofactor of a13 plus second element is a23 into second cofactor is a23 plus a23 into cofactor of a33 into cofactor of a33. If I am expanding cofactor of element of third column, evaluate third column, then delta is equal to a13 into cofactor of a13, a23 into cofactor of a23, a33 into cofactor of a33. First, what is the value of a13? Now here a13 is equal to, the value of a13 is yz, and the cofactor of a13 is equal to capital A13 is equal to, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1y yz, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, -1 to the power of 1 plus 3 into minor of 13, that is cofactor of 13 is equal to -1 to the power of 1 plus 3 is 4, minor of 13 ಅಂದರೆ deleting the first row and third column. If I am deleting the first row third column, then we will get 1y 1z, then a13 is equal to -1 to the power of 4 ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, +1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 into z is z minus y, that is a13 is equal to z minus y. Next one, the cofactor of second one a23, sorry, the value of a23 is equal to, a23 value ಎಷ್ಟೈತಿ, z into x, the cofactor of a23 is equal to capital A23 is equal to, if I am deleting second row third column,
If I am deleting second row, third column, the values are 1x, zy, sorry, 1x, 1z, that is, ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ, is equal to minus 1 to the power of 2 plus 3 into minor 2 3, that is cofactor of a23 is equal to minus 1 to the power of 2 plus 3 is 5 into minor of 2 3, deleting the second row and third column, that is xy, sorry, 1x, 1z, that is 1x, 1z, then a23 is equal to minus 1 to the power of 5 ಅಂದರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು z is z, minus 1 into x is x, that is a23 is equal to minus z plus x ಆಗುತ್ತೆ. therefore a23 is equal to the cofactor of a23 is x minus z. finally third one, the cofactor of third one, the element of a33 is, the element of a33, third row third column element is xy, the cofactor of, ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, the cofactor of a33 is equal to minus 1 to the power of 3 plus 3 into minor of 3 3, that is a33 is equal to minus 1 to the power of 3 plus 3 is 6 into minor of 3 3, deleting the third row and third column, that is the 1x 1y, the values are 1x 1y, that is ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ, e1 ಪವರ್ e1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗಾಗಿ 1 into y minus x, therefore a33, the value of cofactor of a33 is y minus x, the cofactor of a33 is y minus x. now ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, a13 ಇಂಟು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ a13 ಪ್ಲಸ್ a23 ಇಂಟು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ a23 ಪ್ಲಸ್ a33 ಇಂಟು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ a33. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a13 is yz into the cofactor of a13 is z minus x, z minus y, plus the value of a23 is zx into the cofactor of a23 is z minus x, sorry, x minus z, plus the value of a23 is xy into the value of a33 is y minus x. that is delta is equal to multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ yz square minus y square z plus zx square minus z square x plus x into y square minus x square into y. here take z common, then delta is equal to z square is common, then here is y minus there x, then here I am taking common z common, then we will get x square minus y square plus here I am taking common xy, then here is y minus here x. delta is equal to z square into y minus x plus z into x plus y into x minus y plus xy into y minus x. delta is equal to z square, ಇಲ್ಲಿ y minus x ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ y minus x ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ x minus y ಐತಿ, that's why I am taking minus common, then z square into y minus x, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ z into x plus y, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ y minus x plus xy into y minus x. ನಾವು ಈ ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲೂ
y minus x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ y minus x then I will get here z square minus z into x plus y plus xy. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y minus x z square minus zx minus zy plus xy. ಹಿಯರ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು zy ಅಲ್ಲಿ z ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ z ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ z ಮೈನಸ್ ವೈ, z ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ z ಮೈನಸ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಟರ್ಮು ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ y ಮೈನಸ್ z. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಐತೆ ಹಂಗೆ z ಇಂಟು z ಮೈನಸ್ ವೈ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ z ಮೈನಸ್ ವೈ. ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ z ಮೈನಸ್ ವೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ z ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ y ಮೈನಸ್ z ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ z ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. then minus 1 into minus 1 is plus 1. Then finally we will get delta is equal to x minus y into y minus z into z minus x. This is the required solution. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕಂಡಿಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Last question. Fifth question is if delta is equal to A11, A12, A13, A21, A31, A22, A23, A32, A33 and capital Aij is cofactors of small aij, then values of delta is given by in that first one
first option a11 into a31 plus a12 into cofactor of a32 plus a13 into cofactor of a33. Second option a11 into cofactor of a11 plus a12 into cofactor of a21 plus a13 into cofactor of a31, and the third option is a21 into cofactor of a11 plus a22 into cofactor of a12 plus a23 into cofactor of a13, and the last option is a11 into cofactor of a11 plus a21 into cofactor of a21 plus a31 into cofactor of a31. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 and a of ij of the cofactor a ij ದಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಜೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಸಹ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಐತಿ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಐತಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಐತಿ, ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಐ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಐತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಯರ್ ಐ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಐ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಐತಿ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹ 1 ಐತಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಐ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಐ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 1 ಐತಿ, ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫೈನಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಐ ಜೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಐ ಜೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಐ ಜೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಐ ಜೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಐ ಜೆ ಮತ್ತು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಜೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ a11 a21 a31 a11 a21 a31, if I am expanding row 1 then we will get, if I am expanding row 1 we will get ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, delta is equal to a11 into cofactor of a11, next one plus a22 into a21 into cofactor of a21 plus last one a31 into cofactor of a31. Therefore this is exactly this one. Therefore the right option is option D is the answer. Option D is the answer. Okay, write down. And the next concept is adjoint of a matrix. Definition is adjoint and inverse of a matrix. In that adjoint of a matrix, the adjoint of a square matrix, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ adjoint of a square matrix A is equal to capital A is equal to A of ij of order n cross n. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ is equal to number of columns, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. is defined as the transpose of the matrix aij. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ aij of n cross n, ವೇರ್ aij ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ aij ಈಸ್ aij ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ where aij is cofactor of the element aij. aij is cofactor capital aij. The adjoint of the
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಹೌದಾ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಐಜ್ ಎ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಐಜ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A11, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A12, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A13 ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A11, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A12, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A11, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A12, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A13, cofactor of A21, cofactor of A22, cofactor of A23, cofactor of A31, cofactor of 332, cofactor of 33. Or we can also write transpose ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ರೋಸ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A11, A12, A13 ಅಂದರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A11, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A12, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A13, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 21, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 22, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 23, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 31, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 32, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 33. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A11, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A12, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A13, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A21, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A22, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A23, cofactor of A31, cofactor of A32, cofactor of A33. This is the adjoint of the matrix A. Okay, write down. Next one, example 23. Example 23. Example 23. Example 23. Example 23. Example 23. Today's example 23. Example 23. Find adjoint of A for matrix A is equal to 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Write down. Given matrix A is equal to 2, 3, 1, 4 is equal to general formula ಏನು ಬರೀತೀರಿ, A11, A12, A13, sorry A21, A22. Okay, now ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೌದಾ, ಅದು ಬರೆಯಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A11 is equal to capital A11 is equal to minus 1 to the power of 1 plus 1 into minor of M11, that is A11 is equal to minus 1 to the power of 2 into deleting the minor of 11 andre deleting the first row and first column, then the element is 4. ಇದು minus 1 to the power of 2 ಅಂದರೆ ಅದು even number 1 into 4
that is 4. This is cofactor of A11. Now cofactor of A12 is equal to capital A12 is equal to minus 1 to the power of 1 plus 2 into minor of 1 2, that is minus 1 to the power of 1 plus 2 is 3 into minor of 1 2 minus 1 to the power of 3 ಅಂದರೆ ಇದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ minus 1 into minor of M12 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 indicate row 2 indicate column ಅಂದರೆ deleting the first row and second column I will get 1, that is minus 1 into 1 is minus 1 into 1 is minus 1. This is cofactor of A12. Next one, cofactor of A21, that is A21 is equal to minus 1 to the power of 2 plus 1 into minor of 21, that is cofactor of 21 is equal to minus 1 to the power of 3 into minor of 21, that is deleting the second row and first column, I am getting 3, that is 3. A21 is equal to minus 1 to the power of 3 and other value minus 1 into 3, that is A21 is equal to minus 1 to 1 into 3 is minus 3. This is A21, this is A11, this is A12. Lastly, cofactor of A22 is equal to minus 1 to the power of 2 plus 2 into minor of M22, that is A22 is equal to minus 1 to the power of 4 into minor of 22, that is minus 1 to the power of 4 into minor of 22 ಅಂದರೆ deleting the second row and second column, I am getting 2, that is 2. 1 to the power of 4 ಅಂದರೆ ಅದರ value 1 into 2, that is 2. This is cofactor of A22. This is cofactor of A22. Now write down adjoint of A is equal to transpose of A11, A12, A21, A22, that is ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ A11 ಅಂದರೆ ರೋಸ್ನ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು A11 A12 ಸಾರಿ A21 ರೋಸ್ನ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ A12 A21 A22, that is now adjoint of A is equal to the value of A11 is 4, the value of A21 is the value of A21 is minus 3, the value of A12 is minus 1, the value of A22 is 2. This is your solution for 2 cross 2 matrix. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ತಗೊಳ್ರಿ, ಭಾಳ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬರೀ ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 3 1 4. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ನ ಸೈನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ adjoint of A is equal to ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸೈನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ required solution for example 2. Okay, write down. Tomorrow I will continue next class. Okay, write down.